Oh yes, oh yes, oh yes. Uh, we are back again guys with another episode of the backroom chat. Kama vile mnapenda, leo msanii yuko kwa studio lakini ameamua kutake backseat kama tuseme aje, Overwatch, yende Overwatch wa amekuwa producer, amesema ni producer siku ya leo but ni hivyo. Alafu leo kwa show by the way tuko na two guests. I would like them to introduce themselves. Let us start with Vivian Adhiambo. yes. I'm a PR practitioner and I'm also a journalist. Oh yes, oh yes. And her friend. Okay, Diana Chesaina. I'm a marketer and I'm also a PR practitioner. Oh, welcome. By the way, welcome. You know, it's been a while by the way since our last episode. Nimekuwa about msanii sijui atasema 2 weeks ama 3 weeks hivi. I'm not that sure. But today by the way we have come with a bit of a revolution if one might say. Na kwa siku ya leo by the way nimeamua title ikae sijui the mothers. Tunaenda kuongelea kuhusu our mothers kiasi tu. But tutakuwa tuna lean on, you know, these days nimekuwa by the way nikiangalia Twitter sana. And there are some group of people who say that mothers are toxic to their children for a while. I don't know your views about that, but before we enter into that, by the way, niliambiwa by the way, kuna vitu zingine sijui tuchukue mdogo. Kwa sasa ka disclaimer ketu pale. Oh yes, kama unajua kwa under 16 chunga masikio. Kwa siku ya leo msanii I've been thinking of this for a while and I don't know what has been happening. In my opinion, ama vile mimi nimelelewa, mothers are supposed to be the strict one. Not mothers are supposed to be, but mine is the strict one. My mother was the one who was strict on academics. She was the one who was strict on discipline. She was the one who was strict on vitu mingi sana. She was the one who was nitasemaje? She was the one who was kama chief kwa nyumba. Unajua sinajua kuna chief kwa nyumba, lakini alikuwa kama chief. Sasa ni experience mother alikuwa aje? Kwako Vivian, yes. My mother, I think she's lenient, and that's the way it's supposed to be. I'm not about to sound like a feminist or like the man should be the one who has power, but in my own opinion, mom was great, by the way. Mom was great. Even in my academics, I have a story time in currency, by the way. So I was not a brilliant child. I was average. So, you know, being an average child, you're in a public school, you can't catch up. So, Parents' Day imefika. And she goes for the report form on number 65, 50 marks. And she's like, leo nakuacha hapa Karen. You can't do this. But at the end of the day, she's like, wepanda gari, tutaongea the way forward. Venye nilifika kwa nyumba. Vichapo zilitembea huko. So I guess mothers they're just mothers at the end of the day. They instill discipline. Yeah. What about you? Yeah, story to tell. Okay, as for me, I can say that okay, my mom in a certain type of a way, I can say that my mom is like a big sister to me. Yeah, she used to install us with discipline, other characters that are positive, but at the end of the day, we used to have, as in, she made sure that we were in line, and then to some part she was really friendly, as in, you're in school. Okay, like let me give an example. When I was in primary school, okay, I used to school at Riverview Primary School. So this time you could find other children, their parents are bringing them like chips. Since us we are Kalenjins, okay, mama analeta lunch, some brown ugali. So you're like ashamed, you are very ashamed, you tend to hide your ugali and your skuma wiki because others are eating their chips. So you ensure that you eat your food in a hurry, like you don't want anyone to see, like you have the food or something. But at the end of the day, when you go back home, mom tells you,
ni hii ilikuwa na kuko na hivi na kuko hivi na hivi, just eat, one day you will know what I went through. So I can say that moms are the best. You can relate now. Yeah. Moms are the... But vile umepatiana story imenikumbusha. Kuna time I think when my elder sister ilikuwa form 1. I think it's form 1. I was still a kid, but I don't know why I remember this vividly, but I remember tulikuwa tumeenda Uhuru Park. Kulikuwa na crusade huko. Sijui ilikuwa crusade ya nini. Tulikuwa Uhuru Park. Sasa vile ilifika saa 7, mzee alikuwa like, "Oya cheki, ingieni kwa gari. Tunaenda kuona sister yangu." Tuko my girls. Kuingia my girls, kumbe ilikuwa like a visiting day sasa. Magari zimekuja, zimejaa ma TX manini. Hapo ndipo nililanga Audi ya kwanza kwa maisha yangu. Sasa kuingia hivi, lunch tulikuwa tumepack nini, chapo na beans. Mzee kufika hivi anaona watu nakula kuku sijui nini. Mzee alisema hii chakula itolewe kwa hot pot. Hakuna vile mtoto wako anakula chapo na beans. Ndio mzee akamwambia, "Wewe unaamka asubuhi unajua tunakuja hapa, lakini una assume, si ndio?" Mtoto akulizi vitu. Mara moja mzee akajisimamisha yeye na sister yangu, alikuwa na sister mwenye anafuata sasa first born. Akasema leta pesa. Mzee yako ana pesa yote, akamwambia leta hiyo credit card. Nikaona debit card, Kenya ni debit card. Patiane hiyo kadi, akapatiana hiyo kadi. 1 hour later, nakwambia vitu zinaletwa hapo. Yani it was like actually that's the first and last time tuliona unakuletewa kuku ya hoteli, my man. That was the first time hata nilikula kuku ya hoteli. That and then kulikuwa na kulikuwa na pia kulikuwa na hiyo chips, soda, crisps, like haikuwa like food. Sasa ilikuwa food, ilikuwa kama vitamu tamu kwa mdomo. And from that day onwards, hey, I knew mothers usicheze na mama. But hapo umesema a mother is a friend. So mimi niko na swali. Yeah. Ukiwa kwa shida utapigia mamako? Yes, I can confidently call her at any time. Okay, pause. Let me now give you the scenario now. Hey, ulienda mahali, you are not prepared, you are not prepared to say to go there. Kusema uliitwa na rafiki, useme kuja tu hivyo, alafu ukakam, alafu kulikuwa na kamnyesho kanatembea tu kidogo kamzinga pale, ukamwagiliwa kiasi umezima. Now, when you went there, ukisema uko na beshte yako na vivi pale. Ulikuwa umeenda juu unajua unaenda tu kwa beshte. Sasa umefika huko like umelewa and you are worried. Now you are worried about your safety. Now, who are you going to call? Yeah, I'm going to call my mom first to inform her kwenye niko. From there, any further calls from her, I will not take the calls. Man, okay. That's not being friendly. That's not being friendly. If there's a big situation like that and you're calling your mama friend, then I guess you should involve her in everything you do. So why is it you have a borderline when you do this and this, you won't inform her if you're really friends? Because I don't want to make her akwe very worried. So I just have to let her know the up details. More further details I'll go tell her when I reach home. But what's the definition of a friend? A friend is someone who's there for you each and every time, whether it's low, whether it's bad, whether it's good. So why? Vivi na wewe unapigia mama? Out of question. Eti niulize huyo baba mwenye ako kando yangu kuna venye cause no sitaki kuchoma. I don't have that relationship between with my mother. Your mom and your dad, who will you call? No one. What do you mean no one? Like kuna mmoja lazima kwa jam lazima. No. Now let me give you an example. Take mimi siwezi pigia mother kwa sababu tu ya support. Unajua let me just give you the same situation. Nipigia mom, kuna venye nimelewa. Na hasa unajua unaongea mother kuna venye nimelewa jo. Sisikii viti. Naona nitapotea hapa. Mother atasema wewe acha upuzi wako akate simu. Yeah. Na ikifika sasa saa 9 usiku ama saa hapo saa 4 sasa hapo saa 5 yuko like, by the way si Deja alinipigia simu. Alisema asikii vizuri. Yuko wapi huyu? Alafu anza kupiga simu sishiki simu. Alafu sasa ni ageukie mzee amgeukie. Unasema ati alipiga simu. Simu ilikuwa inasema nini? Alisema ati amelewa. Exactly my point. Sasa ataanza kurewind. Pause. Hebu sema the exact words he said. Alikuwa amesema nini? Lakini unajua nikipigia mzee tu hivi. Mzee hadi anaweza kimbia police station mara moja asema
wewe track hii simu ya kijana Maliko saa hii hapatikane mara moja. Kwa sababu I don't know what it is, but mimi si mzazi bado, so siwezi explain, but I don't know what it is. But for mothers, calling you see, mothers are supposed to be friends. But you see, I'm telling you right now, you said a friend. Mother yako anajua boyfriend mwenye uko nayo saizi if she's a friend? Yeah. Anajua? Yeah. Vivi wanajua? Hey, me wanajua. No, I'm telling you, I don't have that kind of relationship with my mother. So I won't call her a friend, but she doesn't know that part of my life. I won't say I won't depend on her, but kuna vitu I can't just tell my mother. Tujazoeana hivyo, as much as she's my mother. Because you view her still as the one who disciplines, isn't it? Yeah, exactly. And then she's that type of person, if I tell her something, atenda ambie mzai. Na sasa once mzai amekuwa involved, you know? Kwanza we are parents. Sometimes women naonanga but then ironious, like wale watu wanasemanga that they fear their fathers more than their mothers. Yeah. Mimi naonanga I fear my mother but I respect my dad. So that means that kuna vitu zingine siwezi fanya mbele ya mother, hadi siwezi jaribu kufanya, lakini kuna vitu zingine like even siwezi anza kufikiria. You see, that's the difference. Like kwa mzae siwezi anza kufikiria, I can't even start even thinking. Kwa mother nitaanza kufikiria, lakini nitasema huku kianza kunuka kutanuka mbaya, so una relax. Lakini kikuwa kwa mzaadi hiyo watu tukianza kusema kama unataka kuona ndani ya cell, jaribu. Because like, let me give you this story. You see, the last time my father hit me was like, not hit me but disciplined me, ilikuwa class 4. Simu za Samsung zilikuwa zimetokea fiti. I think nimesema story kwa hii podcast. Sijui kama msanii anakumbuka. Na on this particular day, ameacha simu charging. Amekuja ka drop simu akatoka nje kwenda kufanya exercise. I think ilikuwa ile jioni ile yenye amekuja kuna stress, anataka kutoa hiyo jama, anaenda kwa uwanja kukimbia. Sasa sisi tuko like simu iko hapo. Sasa mimi na bro tunacheza, lakini sasa hii time bro akakwamilia simu sana. Niko like Litani yangu man. Akasema bana, chini nimalize level, nikavuta ile simu. Unajua vile charger zina bending charger siku hizi. Charger ikabend. Ilikuwanga mimi bro na mother kwa nyumba na sister yangu mdogo kabisa. Hakuna mse mwingine. Buda akakuja tin. Simu haicharge. Simu haijacharge like for 3 hours. Simu haijacharge. Iko like na ameguza simu yangu. Tuko like si mimi. Aya, kaita sister yangu mdogo tena. Daddy. Kambeba. Nani ameshiguza simu yangu? Wala wakati za game. The way we were disciplined that day. We never hatuku discipline watu kwa sababu tuliguza simu yake. Because we lied, si mimi. Simu nilisema si nyinyi. Mnafikiri mnaweza nidanganya mimi na sitajua. Tukakanyaga hapo discipline fair and square. And another funny thing is that my dad has never bothered that umepata D marks, umepata nini. Mother akikujanga asema mtoto wako alipata D. Buda niangalia. Sasa unataka nilipe school fees ama nifunze mtoto? Sasa yuko like watu wanashanga man, nitafunza mtoto. So like those people who say that mother said wanaogopa Buda, niko like kwani what is your mother doing then? Ama wewe unachukua mother yako tu kama ni mbocho. Unajua kuna people who they take their mothers as maids. Wanakuja like mom nasikia njaa, wapi food? Like wanafikiria they think that it's their wife, not their mother. So like mom, wapi food? No, but who should you ask that question? Oh yes. You want to tell me nitatoka shule sasa niende kwa bedroom ya dad? Mzae wapi food? It doesn't make sense. And my mom is in the kitchen. But remember, she's in that department. So remember, unauliza wapi food? Unafaa kuuliza mama, leo round hii food imeendaje? Wewe cheki. Like mimi nikifikanga home like I like eating chapo. Mimi nikifikanga home nasemanga mom, round hii chapo umeamua aje? Iko like chapo. Kama unataka kupika leo utajua kupika. So akianza hiyo mtalks najua chapo round hii hakuna. Nikifika sema mama chapo round hii asema utanisaidia kupika. Nikisikia utanisaidia nasema acha niweke maji kwa moto. Taka maji kwa moto na disappear.
na nikirudi hizo chapo, but the intonation in which you ask like kutakuwa na kuna watu wanakuja, mom kuna food, mom happy food, mom leo mama upiki hivi. But then it depends with the type of relationship you have with your mother, like in what personal interaction do you have with her? Muna interact aje na yeye? Yeah, and the way you guys talk. Like, yeah, for me, if I go and ask Kai, mama kuna chakula, she won't be shocked that I'm being rude or anything. That's the way I communicate. I'm surprised. Kwani leo, you know, it's not a big deal. She's a mother. That's why they're called mothers. They have to understand. They know the dynamic. No, let me ask you now this. Aside from that, have you ever noticed that wanakuanga strict sana kwa madem kuliko kwa maboy? Yeah, very true. So nyinyi like kuna elder brother ma small brother. Nani hapa kuna elder brother ma small brother? I have a smaller brother. Small brother, si ndio? Yeah. Like unaonanga vile huwa namtreat. Unasema mimi wakati nilikuwa iba mimi singefanya hivi na niachilie. Yeah, that is so true. Ingefanyika na ihepe. Lakini kwa sababu anasema hii itamea tu. Ndio itamea na wisdom. Anasema hivyo like as he grows immature, but for ladies like hata mimi vile naonanga like in our home kuna vitu zingine man mimi naweza now let me just give you this good scenario. Okay, let me give you an example of thank you very much. Okay, I myself, okay, I personally have a younger brother. Okay, my brother can just wake up and anaambia mom nataka kutoka, I'm going to a friend. Okay, mom atasema okay, it's okay, you go, it's fine. But for me, I have first, if I have to go out, lazima niseme naenda mahali fulani. Yeah, like 2 weeks earlier, even 2 weeks earlier, who I'm going to meet, who's that person, the current place that I'm going. And you won't enjoy because the calls will be there all the time. And then you have like a curfew time. You're saying you're going from 1 p.m. to 6. Immediately 6 p.m. reaches. Phone calls, uko wapi, haurudi, what's not happening. But for the younger brother, atapigiwa tu simu, hello, unakuja tukuongeze sapa ama tusikuongeze, are you okay, are you coming back or you're sleeping there? But as for us females, it's kind of very, very different. And it doesn't make sense because I think we're all equals. If I'm the firstborn of the family, why am I not given that trust to lead the others? If you can't have trust in me and you want my other siblings to have trust in me, then there's something that doesn't add up. Now let me tell you something. See, now that's the funny thing. Mimi sijui ninatokianga wapi, but ni kitu nivi. Parents are always concerned. Now, sijui nitaanzia, I don't know how wacha nianzie na juu, wacha nianzie na boys. Boys, mzee anajua wewe unaweza lala kwa mtaro, ukaamka ukarudi kwa nyumba. Ulewe usilewe anajua. Anajua ukienda kulala kwa beshte yako, hadi unaweza lala chini ya kitanda. In short, like no worries. Another example, kama tu when my cousins come to our place or they come to their place, my mother, my aunt, they never worry because they know when we boys come, kama hakuna place ya kulala, tutaamua sasa wengine wanalala kwa kitanda, wengine wanalala chini. Sote tunalala chini. Like ni hivyo, like tangu tukua watoto hivyo ndo like tumeleleshwa like kama mattress ni moja. Kuna wenye favorites, mnatandikiwa blanketi duvet chini, mnalala kama majeshi. Mkiamka asubuhi kila mtu analia mgongo. Unaona? Like that's how. Now for ladies unajua nyinyi like you're viewed like gems, by the way. Gems. See, unajua sometimes time unatemea na ring ya diamond. Hawezi, unajua ukifika mahali unaitoa. Yeah. Si ndio? Hata kama ni engagement ring unaifika mahali unaitoa. Ikifika place fulani ni kama simu ikifika place fulani hadi mtu akupigie na unajua kuna Samsung kwa mfuko uwezi toa. That's the same thing that parents think. You are very precious, especially to the ladies. Let me tell you, you are very precious. Let me tell you. I tend to differ. Are we really viewed as gems, or there's that thing in the community? Mama nani atasema nini? Unatembea sana siku hizi. Yeah, they are protecting the image. Unatembea sana. Yeah. And it's because of mama nani. It's not because I'm doing something wrong or sleeping around. Okay, even if I'm sleeping around, it's not mama nani's business. So I don't think we're viewed as gems. Ni ile yenye mama nani atasema. That's why they're always on toes. Uko wapi? Uko kwa kijana? Uko wapi? Like, you know? Yeah, and okay, for me I can say, no mom always wants embarrassment. So they try as much as possible to make sure that there is a positive picture about their children in any way. Yeah.
Now let me tell you this. Unajua mimi nikitembea trouser imetoboka hakuna aibu. Unajua hivyo? Yeah. Msanii atakuja niambie man, hadi msanii hata comment kuhusu trouser imetoboka. Ni wakati tumerelax. There's a time nilikuwa I had a trouser ilikuwa imeraruka chini ya mfuko ya jeans. Ile time nilikuwa na nobody used to care. Like after a while ndio nilikuwa nachukua trouser nasema hii trouser ilitobokanga lini. Mrasi yuko like man, hiyo trouser ulikuwa umetoboka man, hiyo time tunaishi Ronga. Ai, kwani hadi wewe upeinja attention ama wewe unakuanga tu oblivious. But it's not a big deal. Dem verse kati imeraruka. What happens? You're trying to get male's attention. No. Kila mtu leo umeamua kuraruka leo. Ni fiti tu. Beshte yako hadi beshte yako mwenye hata correct kabla hujatoka kwa nyumba, hiyo skati imeraruka. Because she knows. Why does she know? Why does she have to tell you? Ndio hiyo ni kitu kingine najaribu kujiuliza. Why do you have to tell your friend vile amevaa ni vibaya kwa wale wanaambia nanga? It's a girl code. That one I don't understand. Like, okay, it's a girl code. Sawa, it's a girl code. Exactly, like unamwambia like hii skati ni mini sana. Si uvae hadi mnazitanga hizi zenye zina mkivaa inakaa kama ni ngozi yenu. The stockings. Chana stockings. Fishnet. The fishnet? Yeah, it's fishnet. Hizi zina okay. Nyinyi ndio mnajua anyways. Hizo ni like unamwambia siongeze basi hiyo fishnet basi. Anaongeza. Okay. Ishia basi like kwa mnajua kutunzana hivyo. Boys kwa tunatunzananga hata boys akikuwa na dem yake hadi atitambui. Ukiamua kuvaa hadi hata msanii ulikuwa msanii by the way, msanii has got some great stories sometimes he will come and tell you. Kwa times msanii anaamua ku dress like cheesy day, it's cheese pop day. Anaivaa like and alikuwa tunamuuliza swali, why could we? He knows, he makes their own decision. Now back to my earlier point. Vile nyiwa mnaviewanga like but you are very precious. And let me just give you this. Umesema by the image, the name. Wewe leo ukionekana na ukiongea ukitembea na you boys, kesho utembea na you boys. Wanaitwa aje? Randa ama nini? Leo umeamua kuranda ama leo umeamua kufanya nini? Kuna hizi majina. Our listeners know about this thing. Mnaitwa aje? Mnatanga. Exactly. Tanga. Mnatanga. Umeamua kukoa kila mtu, si ndio? Lakini boys leo nitaonekana na huyu. Kesho nikuje na dem mwingine. And it's okay. See, it's okay. Like swali taulizwa ni nini happen na yule mwingine. Baada yule mwingine alienda wapi? Even vile ataulizwa na si wakati ameshaenda. Na yule alienda wapi by the way? Na yule alienda wapi? Si ati wewe unakimbia. Na yule alienda wapi? And why do you think that is? Hiyo ni swali lingine. Why do you think that is? Mbona wanatuuliza like na yule alienda wapi? Umeamua kwa tanga. Why do you think that is? Because I think that the society is not fair. If a boy is allowed to do what they want, then I guess me as Vivian, neza tembea leo na Brayo, kesho na Kivo, without questions asked. But since it's the community and it's the society, and there is that motherhood aspect, you have to play low. Let me ask you this. When shit hit the fan, sasa difference between male and female. Female, what do you do when shit hits the fan? When things start to go wrong, huwa mnafanyanga nini? You just cry. Okay, that's one part of it. But what do you really do? You start asking yourself what's not happening, questioning. That's the same thing that by like crying, unalia ukijiuliza nini milifanyika aje. But what do? You start making phone calls. Unajaribu kutafuta ile rafiki yako, by the way tulifanya nini? By the way nini? Yeah, By the way exactly. Unaanza storytelling sasa like I guess that's how you No, process No, things. it's not storytelling. Inakwanga nini? Like hiyo nye like kitu by the way like something good or something bad happens to you like uko like lazima nipigie mtu. Like there is somebody who you must always call. Can we really validate that though? Because I think it also depends with their upbringing. Personally, I'm a secretive person. I'll hadi shida inileme kabisa. I won't start calling Diana. Okay, Diana is my best friend, but I won't go to her first. Nitajaribu tu kudili na hii shida yangu hadi nione penye itanifikisha so that I can. The moment I make a call, ujue imenifikisha kwa ukuta kabisa. So it depends with their upbringing.
But I guess even for us girls, we always have this weakness. Whenever you're going through something, inafikanga to a point that you can't really keep everything to yourself because maybe a friend of yours that notice, something is wrong with you. That's when you'll start now to open up and talk. And like men, you can undergo something and you just remain silent. Na tutajua what you're undergoing until you personally open up and tell us. Exactly my point. Yeah. Yeah, like hadi wewe amesema point yangu. Yeah. The first thing, I don't know if it's something wrong or something good. When kitu ya kwanza, men, we don't know how to identify when another man is in trouble. Unaona? When I'm in financial trouble, I think you do identify, but you have this thing called mind your business, bro. Yeah, true. Like, shughulika na yako. Shughulika na maisha yako. That's why there's that aspect of... Wacha niseme aje. Let me give you this example so that I think unaweza elewa. Yeah, I think 2 Sundays ago, or was it 3 Sundays ago? 3 Sundays ago, yeah, it's around 3 o'clock. Kiswahili ni ngumu man. Ni saa 3 ya asubuhi nimeamka. Kuamka saa 3, naenda kuangalia, like nimeamka nimetoka nje sasa, naamua kupigwa jua. The previous day, I think it was a Sunday morning. The Saturday night nilikuwa nimelala sana ni usiku. Nilikuwa nafanya project, stupid project. Sana naamka like Sunday saa 3. Niko like hii nikitoka hapa nje madhe ameamka, madhe atapiga kelele. Because anyway, kelele madhe acha ikuje. Natoka nje. Kutoka nje, the first person I meet with is my dad. Kuko amekaa tu. Hakuniongelesha, hakufanya kitu yoyote, yetu amekaa. Macho zikakutana tu. 3 minutes. 3 minutes. And let me tell you, within those 3 minutes, mimi nimerudi kwa nyumba, nimechukua spade, nimechukua jembe. Mali madhe yuko mara moja, without even asking questions, like once, immediately, I'm already gone. Without being even told, kwa sababu tu ile macho tu iliniambia, wewe mjinga umeamka saa 3 na bado umesimama mbele yangu. Ile macho tu imeniambia hivyo. Hiyo macho tu imeshaniambia hivyo. Lakini ladies, you're funny creatures. Why? Mumeamka asubuhi, vyombo za jana usiku maybe hazijaoshwa. Acha chukue scenario hazijaoshwa. Yeah. Ladies, mnaamka, mnaingia sitting room, wanawasha radio, Kiss 100, Hot 96 ama ile nyingine yoyote, ama mnaingia TikTok na simu, mnaanza hapa. Mnaanza kucheka. Like uko hapa unacheka peke yako, ama umevaa earphones, ama umeweka loudspeaker kwa simu, unacheka peke yako. Madhe mali anatoka ama anatoka anakuja anaangalia kwa sitting room. Akikuona umekaa sitting room, what does she expect? House is clean. Alafu anaenda tatembea kwenda kitchen, nyumbani vyombo zimejaa. So like akirudi, what does she do? Sana lipuka tu once. Yaani umekaa ukiangalia TikTok na sijui nini. Yaani you're doing this like exploding once. Why? Yaani uko hapo like, in short, nyinyi mnangojea muambiwe ndio mfanye kitu. Not really. I guess for us ladies, we usually have a plan. Before you come and sit there, you already know that the dishes are not washed. So you take your own time knowing that at this time I'll do this, and that. Yeah. And But then, you see, the problem is you're oblivious. Umekaa hapo unasema, wacha niwatch hizi TikTok for 30 minutes alafu naenda kuosha vyombo. yeah. Madhe akiamka na expect kitchen is safi. Wait, there is an age where I'm not stupid. Yeah, I know what I'm doing. Exactly. So the fact that you want to come out from your room and you want to call me Vivian, you're stupid, au panyangi kitu kwa hii nyumba, I know I have a plan. Niliamka nikisema, by 9 to 9:30, I'll be watching TikTok while taking my breakfast. By 10, I'll be washing the utensils. At the end of the day, these things need to be done. So I'll do it. Relax. Pressure mingi ni za nini? I guess also Zona, like wewe uko oblivious, like you're oblivious to the parents' expectations. You're oblivious. Another example, ni kazi gani vijana tunaambiwa tufanye? Kazi gani ile? Ng'ombe. Hii ng'ombe bani ya mashambani, lakini wacha tuchukue tu example ya ng'ombe. But let me give you this brilliant example when I was in class 8. Class 8 ndio sisi, by this ndio tulikuwa shift ya mwisho. Class 8 ile yenye tulikuwa tunaendanga 6 months. Ilikuwa 6 months ama ilikuwa unamaliza November, unaenda February. Sisi ndio tulikuwa shift ya mwisho. Naenda March. Ilikuwa March. Yeah. Those 3 months nilidampiwa shags na shosh. Let me tell you, ulikuwa zero grazing.
7 o'clock ng'ombe zilikuwa zinafaa kuwa zimeshakamuliwa na zinakula nyasi. At never point in time, me and my cousin were we ever found that 7 o'clock nyasi hazijakatwa, ng'ombe zinakula ama maziwa ng'ombe hazijakamuliwa. At that time 7 o'clock hizo zishafanywa. So now let me ask you this question. Was I supposed to sleep at 7 o'clock? Nisema bado ng'ombe zitalishwa, niamke nifanye vitu zangu alafu ndio sasa nikimbie. That's a different scenario. When you go to Rome, you do what the Romans do. So Exactly. the fact that this is our house, Not our I'm house. allowed to do what I want. It's not your house. Wewe ulikuwa kwa shosho yako, mimi niko kwetu. So don't come and dictate to me. Umekaa na mimi for 24 years. It doesn't mean you didn't tolerate me. So tolerate me hadi denge nitahama kwa hii nyumba. Don't start your issues. Now you see now. Msanii mimi nimekuwa Dr. Phil. We have started now getting to the root of the problem. You see, somebody most ladies wanasemanga but their moms are like up to their necks because like those small things. But unajua kitu inafanya nini? Expectations. Unaona? Expectations, disappointment, like responsibility. Unasema like uko na schedule, yes. But even the parent knows that hata wewe mwenyewe like kwa mind ya parent ya mama wanasema nikiamka asubuhi vyombo zinafaa kuoshwa kwanza, breakfast ipikwe, watu wakule, zioshwe zimalize. Ama uamke kama umepika breakfast watu wakule alafu uzioshe pamoja. Au uzioshe the previous night after watu wamekula, uoshe vyombo. Alafu watu waende walale. Lakini ladies, let me give you an example of my sister. My sister anasemanga je, mimi siwezi vyombo usiku. Hata na madawa. She can't. So what zikiamka asubuhi like wanaanza kukimishana niko like most of the time nataka kusema man si washi mara moja wajana na kelele. Lakini siwezi fanya hivyo. Hiyo ni move ya mother na sister. Wacha pigane huko akimalizana. Mimi niamke tu nitoke nifanye kazi yangu. Yani the benefit to us boys is that we go undetected because nyinyi huku tunapigana. Exactly, that's what I don't want. Boys tunapita huko chini tumenyamazia. You see, that's the irony of it. Like I think the world sasa hapo ndipo linakuja kubalance. Wakati nyinyi mnapigana, sisi boys tunafanya upuzi wetu, tunatembea tu undetected. Chini. And that's really unfair. Because ilifika point, me and bro now had to head a schedule. Kama Monday it's Vivian washing the utensils, Tuesday should be bro. Then Tuesday kifika, yeye anaweza kosa kuosha alafu mimi ndio nabeba msalaba wake. Exactly. It's really unfair. It's not quite impressive, to be honest. At the end of the day, you want me to be respectful to you as much as you're my parent and you're biased. It's not good. It's not good. Yes, that's not good. But what's sasa ni fast forward kiasi sasa. Let me just fast forward now. Responsibility do shifts. After when you all get families and such things, you know, when you get families mtakuwa na mabwana na watoto nini. That time let me tell you will expect like unapatiwa do ya shopping ama your husband does the shopping. You expect you're being acha size. Una expect kupelekwa out after a while. Una expect easy expectations ndogo even ndio inakuwa like una expect like school fees kwanza mtoto afai kufukuzwa school fees even though like ladies are supposed to know like unajua like school fees mtoto akienda shule kwanza mtoto akishafanywa shopping like hakuna kelele ni tu kelele tu inakuja tu time report card inakuja kwa nyumba hapo ndo pale time kelele tu inakuja na kelele si kwa the husband, it's to the child. Kwa nini responsibility imefanya nini? Imeshift. That's the same thing. Mtoto akitoka shule au expect ndasemaje? Mtoto akitokanga shule inakuanga sasa responsibility ama haikwangi responsibility ya buda. Yeah, hata a good example is hata venye tulikuwa when we were growing, ukifail when you bring your results. No, what are the results? Ukikujanga half term. Acha nikuulize wakati ulikuwa unakuja half term, mimi let me tell you, when me and my dad never talked when we came to a half term. Tunaonana also maybe tunaambia good morning, good evening. Siku imekuwa aje fiti. Full stop. Maze sasa ndio palizi vitu zingine zinakuja. Unalala hapa na unafaa ukisoma. Lakini that's beside the point. Tukikuja kwa nyumba tunafaa yani example mimi time nilikuwa natoka half term unapata ni mzae na madhe na sister mdogo pekee ndio. So unapata like nikitoka like mimi ndo nakuwa mbocho nyumba that whole week. Niko like, mom, si nimetoka shule man nipumzike. Niko like, tukiamka asubuhi breakfast must be ready. Tukirudi jioni supper must be ready. Katikati ya siku do what you want. Like unaelewa? Yeah. Like at that point in time hapo katikati is the responsibility of the woman to do all the responsibility things. Yani to make sure things are running according to schedule.
besides other things. But who said so though? But Can it's not- the father take over? Why should I? Mbona no. Brenda, let me You're just- downgrading No, women. not downgrading. No. Let us take this responsibility. Wacha tufanye role playing kiasi, sawa? Mimi nafanya job, nalipwa salary, si ndio? Tuseme tunaishi kwa nyumba rental. Kama Mkenya tu tunaishi kwa nyumba rental, tunaishi kwa estate mahali fulani, nalipa rent, 2 kids. Kuna gari pale, nice house, nini. Hakuna complain, si ndio? Mimi nakuja kila siku jioni. Hakuna beef. Nafanya shopping kila mwisho wa mwezi bila kuniambia. Hizi ni assumptions we are making, ndio. Nafanya mwisho wa mwezi bila kuambiwa nini. Nalipa, anafanya shopping, nafanya nini. Let me give you the now. Wewe tuseme by the way ni PR sasa, si ndio? PR unaingia, unaamua kuingia. Unajua nyinyi like, I don't want to make assumption but unaingia ofisi 8, unatoka 4. Hiyo ni time yenye hakuna hakuna traffic job. Unaingia 8, unatoka 5, si ndio? Mimi like obviously mwanaume nitoke niende nifanye tena upuzi mwingine juu obviously unajua most men are kujangi kwa nyumba direct. Job inaweza kumtoa anatoka job 4 lakini anaingia kwa nyumba 9. I don't know what they do between 4 to 9. Lakini naenda nifanye shughuli zangu. Looking for campus ladies like us. No. Yeah, I think that happened nje these days. No comments. But niingia kwa nyumba 9. Nikiingia kwa nyumba 9, niingia kwa shower, like nikishakuja niingia kwa shower nisema nini. Mimi sifai kupigia watoto kelele. Mimi nikikuja na like kama ni kuangalia tunaangalia tu homework, ni sign diaries ya opozi iishe. Unataka nitoke job nikutane na drama yote anza kuniambia huyu hataki kufanya homework, huyu hataki kufanya nini. No, you know at the end of the day to wote okay. I didn't have sex alone. Exactly. We had sex together. So the fact that it comes down to the children and there's responsibility here. Don't tell me mimi kama mama Vivian ndio nafaa kushughulika kama amefanya homework. Pia mimi nimetoka job na nimechoka. Assignment. Pia wewe step in. There is nothing in between. Umeruka. Let's not be biased. Umeruka. Kumbuka nimesema assumption yangu nakuja na check diary because that was even the way by the my dad used to do it. Na yeye alikuwa ananyorosha wangu bad diary kusaniwa. Lakini that's beside the point. Like diary nakuja mimi ndo na sign. Alafu mimi natoka job like unaniambiaje? Huyu hataki kufanya homework, huyu hataki kuoga, huyu anafanya nini? Maybe he fears you. That's why I need you to step in. Why? Now, that's problem number 2 msanii tunakuja kutackle. Now, why does he fear the father more than the mother? Because it's just naturally like that. Saizi generation iko saizi ukiangalia baba ndo anaogopwa sana kuliko mama. Yeah. And why do you think that is? Because we as in tukigrow we have that mentality that our fathers are always superior than our mothers. No. Acha na hiyo mentality. Mbona wanakuona they ignore you na wataka kuignore baba? Why? Hey, personally mimi just easy fine ujinga mbele ya babangu. No. But it's not about fanya ujinga. The mother can understand you unlike the father. That's why there is that, you know. No. What I mean, we are using this scenario hapa. Mbona? Why specifically are they wanasema hawataki kukusikiza? Mbona hawataki kusikiza madhe, wanataka kusikiza baba akisema? Why do you think that is? Because if you're shouting at me in front of your kids, you think your kids are going to respect me. They won't listen to me. There's also that aspect. Let's not ignore it. The way you treat your woman is the way as pia mi venye babangu anatreat mamangu ndio nitakasive mamangu. It's as simple as that. So if you disrespect me, of course your children are going to disrespect me. In short, you can say the way the parents operate. Yeah, that's the background of all. That's so ukichapa watoto waambie next time mama kiwaambia kitu msifanye nitawachapa. Trust you me, they will listen to me. Like wacha nikuulize. Wewe mzee wako leo kuchapa akisema ati usiposikiza mama yako nitakurarua. Yeah, exactly. Hadi next time ukitoka shule mama atakwambia Vivian fanya homework, utakuwa zile za chenye uliambiwa usiku usipofanya homework leo nitadeal na wewe. So you do it. Wacha sasa niulize basi. Why do you think you are not listening to your mother? Hili swali ngumu. Let me wacha nijaribu kupatia example yenye iko na jibu. Mothers
wanawapampa sana. Yeah. Usifanye hii. Ukiona ati nitakuchapa. Like unaelewa, like threaten, nitakuchapa. Nitaambia babako, acha babako akuje. See, like hivyo ndio vile huwa wanafanya. Yeah. Nitakwambia wacha babako akuje. Hivyo babako akikuja, mzee like most men don't like hitting their children. Don't like discipline. Wacha niseme hitting. Discipline. Ametoka job, ametoka stress, anajua kiwaangushia stress atawamaliza. So yuko like, uache kufanya kitu, like warning. Alafu siku moja anakuja, shit hit the roof. Mtoto anatusi madhe. Hasa hapo ndo pale sasa baba anataka kuonekana kama simba. But ukiangalia, technically that's not the father's fault. It's the mother's fault. Unamwambia, nitaambia babako. Let me tell you something. Wacheki mimi time nilikuwa young. My mother never made such a statement ati ngoje babako. Ati ngoje baba hey. Mzani. Can you attest? Mzani, I don't know what happened in slippers imekatika. Hapo naye. You see, for most of them, acha niseme, mimi kwangu like do something stupid hapo na madhe. Kama ni mbabare, like for my mom, ile kitu unapatanga hapo is send your weapon of use. Kitu yenye itaangukia mkono. Akiangukia kiatu ni huko. Akiangukia slippers. So there's nothing like nitaambia babako. Hakuna kitu kama nitaambia babako. And let me tell you, it's not hakufai kuwa na kitu kama nitaambia babako. Why? Hakufai kukua. You are the authority. Remember umesema it took 2 to make a kid. It took 2. Yeah. So wewe mbona unataka kuweka blame iende kwa mtu mmoja afanye discipline? Kwa sababu unataka kwa sababu unataka kuonekana the good one. Akidiscipline unataka kurudia. Mimi ndio mchapa. That's what parents say. That's what mothers, but they ukiangalia hadi ndio maana by this quiz mama watu wako hiyo like shit hits the roof like mami never job. Na huko hapo unamcomfort pole when he is disciplining the child, alafu unakuja unaingilia umemwambia discipline, akaanza kumdiscipline unachapa mtoto sana. Why do ladies say that? Mbona mama mnasemanga hivyo? Nimeona by the multiple situations unaenda unacomplainia akianza kudiscipline unachapa mtoto sana. Man, let me tell you, when my mother used to discipline me, conceive this child. That's not. You didn't conceive. Yeah, the pain that she went through. The pain that I went through. Yeah. The fact that you want to kill my child for me, ataka nimekwambia discipline that child. Basi mbona uli substitute basi kuja kwetu? Let me tell you now. You see what my mom used to do? Alikuwa anatudiscipline. Tukienda, daddy. Hey, daddy, babangu wewe. Unakuja wapi na yana kuanzia boom. Alafu after tumeshatwangwa ndio sasa like kuna one time after brother wangu alikuwa ametwangwa ndio sasa buda anakuja kiti chini. Baadhi alifanya nini? Like hapo anajua anachapwa nini? Baadhi alifanya nini? Ati alivunja thamos. Unafanya chapa mtoto kwa sababu ya thamos. Hata wewe buda jamaa kama ameenda. Chapa mtoto kwa sababu ya thamos. But I think that aspect ya nitambia daddy, it also depends with how present the father is. What do you mean how present? If the father is absent, of course I'll have to take measures. But if the father is present, pia yeye kuna responsibilities anafaa kuchukua as the man of the house. But now let me tell you now, this is where now things I don't know how. You see my mom and my dad, this is how they like time kitu ilikuwa kubwa. Madhe alikuwa anangojea buda, unashughulikiwa na wawili. Time when you went to the extreme sasa. I don't know what we consider extreme. Mimi sijajaribu kufika huko. I try to kissing a girl. Hizo ni vitu ndogo. Nilichapwa. Kwa lady hapo na utakanyagwa. Kwa lady hapo utakanyagwa. Mwanaume waleta mimba hii nyumba ndio utajua tutakufukuza. That's the threat that is made. Waleta mimba hii nyumba ndio utajua. Utatafuta kwako. And let me tell you, ukishaambiwa hivyo unajua next time tu you don't want to reach there kwa sababu ushapatiwa warning. Yeah. Unaona? But for ladies you just want to push boundaries. That's how you are. You push boundaries. Now, let's go now to the main. Sasa nilikuwa nataka tuzungumzie leo kama we have taken a lot of time but it's getting late. Toxic women. Whether we like it or not, they are toxic women. Now let us not say women. Kuna wanawake wengi wenye ni toxic. Now let us talk about mothers. Let me sit properly. Remember, kama unasikiza hii podcast tafadhali, rewind. I think the 3rd minute kulikuwa na disclaimer tafadhali. Now this is the disclaimer. Hata mimi nimeka disclaimer sasa. They are toxic women now. Not women now. Mothers. They are toxic mothers.
more so set na waonianga, but more so single mothers. Single mothers most of the time they are toxic, like they bring their toxicity from the world, they wanasambazia watoto. Not single mothers but also like au mama wenye ulikuwa unasema ati wana protect jina, ati mama nani alikuwa anafanya nini, mama nani anafanya nini, mama nani anafanya hadi kwa sababu mtoto wa mama nani anafanya nini, pia anajaribu ku inflict, like anajaribu ku, you know the way mothers compete. I came to realize that mothers compete as you grow, like wanaringanishanga wanaringa na watoto wao, like wewe unasema mimi mtoto wangu anafanya hii, mtoto wangu anafanya hii, mtoto wangu anasomea uni. Even right now I'm very sure your mother kuna mwenye anabragia mtoto wangu yuko uni. Yeah, mama yangu amekuwa matu, mtoto wangu ni journalist and I'm like mama hapana sasa nafanya PR. But niyo nataka ni journalist. Like unaelewa, like you see that the pride sasa. Pride ikikuja sasa, like there are women who don't know how to balance that pride. So what happens is that they kabla washield watoto wao from the pressure of outside, they crumble into it and now they wanaanza ku affect children. Now, especially there is this sort of mothers when they don't want to let their children go. Asa inaenda sasa kwa single mothers. Most of single mothers don't like to let their children go. I don't know why they don't. Ama ni vile wanaonanga by they are the only ones left. Yani ukienda nitabaki na nani? Hiyo ndio swali nakwanga. Ukienda utabaki na nani? So what they do, now they go now poisoning now. When you're growing, wanaenda na poison the wells beside you. They go poisoning. I don't know, sijakuwa na nindongaje case study mingi sana in which I can give examples from. I don't have much case studies, but I have few case studies. Single mothers most they don't know how to discipline their children. Now, your discipline sasa could discipline their children as long as you know how to communicate with their children. This is not bad. Remember, but there are a lot of women when you wamelea watoto, by then they have become great people in the society and they were just alone. Like doctors nini na wasema huyu alikuwa wanaitanga aje, mke amefiwa anaitwaje Widow. kwa Kiswahili? Mjane. Sijui mkwe. I think ni mjane. Anakwambia huyu mama ni mjane lakini ona watoto wake ni daktari, mwingine ni nini. And one anasema but the God looks after those women a lot. But that's beside the point. Sasa kuna wale wenye they now toxify their children so that they remain within their claws, if you might say so. I don't know which example to give. Wacha nipatiane by the They toxify their children. Let me give this hypotheticals now. Unapata mother like yes, kijana ameoa, si ndio? Like sasa kijana akioa unapata like kuna beef katikati ya mother na bibi. Huyu bibi anasema huyu mama yako sijui nini. Na huyo kijana kwa sababu ni mama yake pekee anasema mamake anasikiza mamake anasema huyu bibi yako hajui kufanya nini, huyu bibi yako anataka kukuua sijui nini. Then Unapata just go and get married to your mother. Because at one point hiyo ni topic ya siku nyingine. But let me tell you, kuna wanaume wenye like they listen to their mothers more than their wives. I don't know kwangu mimi naona by it's bad. Like mimi nikikuwa na shida, of which right now sijakuwa na shida wasichana, but ningekuwa na shida wasichana ningekuwa nenda naambia mzee around hii man. But just a side note, unacheki but yes, then ikaitafanyika kama very ile time yenye God forbid, lakini niweke msichana wenyewe nipatie msichana wenyewe wa ball, mseme nitakola wa kwanza, mimi nitapiga mzai kuliko madhe. Madhe akishasikia mama unajua nini, nakumbuka demu nilikuwa na yeye akona ball ati nini, fika kwa nyumba tuongee, na najua nikifika kwa nyumba hiyo itakuwa huo. Lakini mzee unajua mega msichana wenyewe ball like okay, anza kutafuta job kijana. Hivyo hapo ndipo conversation inaanza. Mali imefika, anza kutafuta job, mimi sichezi hiyo mtoto. Nikulipia school fees alafu nilipia wenyewe, nikulipia wako school fees. How is that? But bottom line nitamwambia mzee kwanza. But that's beside the point. Kuna hao like
yenye umesema men who run to their mothers, any sort of problem they run to their mothers. I think that is wrong. I don't know, ladies, nimeshaona nyinyi mmeshaanza kulipuka, but it's kind of wrong. But also ladies who run to their mothers when shit hits the fan, it's not right. It's not right. It's not right. A few argument umeshaanza kupigia mama, oh hapana nipigie No, kelele, that's childish. I No, would no. call that childish. Tutakuja kuongelea hiyo. Hata mimi nitakuwa Dr. Phil kwa hii podcast yangu pole pole. Nitakuwa Dr. Phil, but anyway. Unapata like madhe na poison, like they poisons the wells. And child na mtoto anajaribu kuexpand, lakini unapata mama yake anajaribu kumlimit. Ati hapana usifanye hii, ati hapana usifanye hii, it's a good business opportunity, fanye. But nimekuja kurealize most women don't like risks. And your husband or your man ile time atakuja kuambia sijui but then nataka kuinvest kufanya kitu fulani. Siku hizi ni vile by that we are enlightened, but still women don't like risks. They don't like risks. But if women like risks, wangependa risks, by the way wangechukua nitasemaje? Wangechukua like I don't know examples to give. Mbona sijaona by the way female hijo mnitongoaje? Female? Hijo mnitongoaje? Jovia? Hijo mnitongoaje? Ebu usema kusudi. Wacha. Maybe kuna nimeenda kufikiria ni gani. Najua kuna few, but anyway. Siku hizi hadi kuna wanawake wa mjengo, ni baadhi nikuja ku respect that. There are women in mjengo, sina maanisha women don't take financial risks. Wacha niseme financial risks. Women don't take financial risks. Let me just give you this test. But for all people who are listening to me right now, business idea yote yenye si cash in, kwa na mambo ya sijui unataka kufungua hardware, unataka kufungua duka, unataka kufanya, enda sema tu duka. Ndio ambia mama yako anataka kufungua duka. Not even duka. Let's say for example you have to invest money online. Kama let's say Bitcoin hizo nini. It's online, very hard. no. These days baadhi wamechanuka. Kama ni online wanaweza kubali. It's Online, very hard. let me For tell a you, woman, it's it's rather very hard. No. Hapo ndo pali, I guess ni vile, I don't know what to say. I guess ni vile sisi wazazi wetu hawajaomoka akili kwa vitu za online. Wewe saizi umeomoka vitu za online, wewe umeomoka, unajua online iko na do. Yeah. Unaona? Young mother saizi wanajua online iko na do vibaya sana. Ukiangalia young mother siku hizi baadhi wako na online jobs. Ako na laptop, ako na hadi desk yake iko mahali kwa kona kwa nyumba mahali. Yeah, iko. true. Siku hizi wako, they know that there is money. Mimi nakwambia duka, just a shop. Go and say that you're opening a shop and you see the kind of argument utapatiwa hapo hadi ujue ufai kufungua duka. I am telling you. Ile argument utapatiwa hapo like, and then go to the same argument waambie babako, nataka kufungua duka. Anza okay. Nataka kuifungua wapi? Hapo ndo pale conversation itaanzia. Nataka kuifungua wapi? Mamako, unajua ni duka ambazo zimefunguliwa. Unakumbuka mama nani alikuwa amefungua duka hapa? Ikafungwa. Unakumbuka mama nani alifungua duka hapa? Ikafungwa. Unakumbuka nani like, because she has seen things go wrong, like hataki wewe ufanye nini? Urudi. Maana utakuwa like okay. Okay. Sawa. And another thing I came to realize, kama like if my dad hataki nifanye kitu fulani, ataniza umeambia mama yako. Once nimesikiza that idea, umeambia mama yako. Najua hii kitu hakuna. Even you go test. Kama unajua like kuna vitu unaambianga mzee wako kwanza kabla hujaambia. Yeah, madhi. Kwa sababu unajua ukiambia huyu buda anaweza elewa, buda anaweza radanisha kiasi ndio hivi, like at least conversation inaweza end up direction fulani kabla hajafanya nini, kabla hajaikat. Mom, nilikuwa nataka kwenda Mombasa hii weekend. Ati nini? Na nani? Kwa nini? Mimi nifikia, dada nataka kwenda Mombasa. Kwa nini? Mabeshte wangu wanaenda Mombasa, kuna business idea iko hapo, tunataka kwenda kufanya nini? Nini. Si ndio? Lakini sasa like in short that is mother. So I don't know what sasa na feel by then nimeongea sana, but I don't know what to say.
But I can finish with this example. I'll give you a small story about my mother. The day I really felt that aside all, hata kama mothers wanakuanga nilikuwa nasema ni wakali kwa academics, they still protect us. I was in ile time tulikuwa na parent teacher conference ilifanyikanga, ilikuwa form 2. Uko sure? Ile nyamba walikuwa nakutana nao biolab. Sio mimi mzazi wangu kwenda. Yes, mzazi wangu kwenda form 2. I was in form 2. Now when I was in form 2, I don't know, shit hit the fan. Class teacher alikuwa area that day. Most of the time alikuwa area. Alikuwa mjinga mwingine alikuwa anasimamia kama class teacher. This time alikuwa class teacher, alikuwa on the area. And I don't know how come this time my mother insisted lazima tuende kuona huyu Mr. Ombaso unasemanga kuhusu huyu class teacher. Lazima tumuulize mbona unaangukanga nini? Mbona hii class inakuanga namba ya mwisho? But sisi tulikuwa number 7 by the hadi tulimaliza shule. Tulikuwa form 1 second term pekee. Exactly. Tulikuwa tu class ya mwisho, so unaweza elewa. Now kufika form 2 tuko like tukaingia biolab. So unaingia wewe, babako, mamako kama wako wote nawe mwanafunzi. So tulikuwa tumeketi vile tuko size tunaangaliana, alafu mwalimu sasa alikuwa karibu mbele yetu hivi. Hasa kama alikuwa kama negotiator sasa. My parents said, wakauliza, mbona by the way class yenu inaangukanga? Mwalimu alishift blame haraka kwenda ni huyu kijana wenu. Vijana wenu ni vijana wabaya. Hawasomi. Vijana wenu kwanza huyu kijana wako 20 minutes into my lesson amesha zone out. And that's to me kuna concentration ya 20 minutes pekee. 20 minutes into the lesson uniulize swali after that mimi nimezima, nimeenda. Hakuna kitu utaniuliza after that nitaradanisha. So like nini bana kijana, but there is something really wrong with your boy. How comes he's not concentrating? Mzali geuka by the way. What's wrong with you? You used to perform in primary school. What happened? Madeka geuka. Wewe enda pole. Kwani hujaijua? Kwani wakati uliendanga class 6 uliambiwa nini? Uliambiwa kuna concentration pad. Hii inakuja like madhina alikuwa sema, kwani ni surprise kwako? So like okay. Class teacher kwa hivyo akasema okay. Elijah you can now go. Nikafukuzwa. Wacha sasa kunifukuzwe. Kapampa hapo mzae akafanya nini. Kutoka huko like mzee alikuwa like wewe unaanguka biology. Mom, biology niko na 50. Hiyo bado umeanguka. Unaanguka chemistry, unaanguka math, unaanguka nini. Mzee akaanguka like wewe pita maths, wewe pita nini, wacha na pressure ya mwalimu. Hii pressure ya mwalimu itakufanya uanguke. Wewe pita maths, pita science. Unasema unataka finance engineer? Pita maths, pita physics, pita chemistry. Fanya job unataka. Simple. That's the time I knew that amidst all the pressure, women can do that. They can shield the pressure from a child. Wanasema, pressure nyingine si lazima ujue. Zingine si zako. Hadi kuna like, has your mother ever done like, kuna time mama yako ashaikuja akakwambia by the way, anakuja anakuambia, Vivi, come. Baadaye nasikia kuna stories zinatembea. Fanyaje? Wacha kwenda place fulani. Anakwambia, wacha kwenda place fulani na fulani. Wacha kutembea. Like ametulia like hapo kupigia kelele. Anakwambia usiende, wacha kutembea na nani. Wacha kwenda place fulani na fulani na wachanga kuongea na huyo style fulani na fulani. Ati alishikwa juzi na wewe. Like saki kuona na yeye. Like lakini iko ile ukali lakini sasa naongea pole like na kwanza anasema usifanye hii na hii. Hakwambii background story kitu nimemwambia hivyo. Anakuja nakwambia usifanye hii na hii. Wewe vile ulikuwa mwenzo usijaribu kubadilisha kitu yoyote. Wewe vile ulikuwa endelea vile ulikuwa. Kwani maisha yako silikuwa sawa kabla hujakutana naye? Endelea bila yeye. Mothers do that. Yeah. Mzae anakuja kwambia yaani hata kwa akili yake atafilter sema acha niambie mama ende amwambie. That's how men do. Anaambiwa kitu fulani anaambia mama anakuja nakwambia. I'm very sure most of the time when that happens, but then unakujanga unapata hiyo ni time yenye kelele ipigwi, unapata ni mzae ndo aliambiwa kitu, mzae anakuja kurelay message kwa mother, so mother ya like signal bado hajapata vizuri. Alafu anakuja kurelay kwa sababu yeye yuko sure hawezi kugombanisha. Sio ile usifanye kitu fulani. And but that's the advantage. Mimi sijui kama by the nyinyi wenye mnanisikiza by the kama your mothers have ever done that, but I'm very sure at a certain point in time they have been able to do that. Even in primary school by the sana ndo walikuwa wanafanya hivyo.
usiende kukimbia na mtoto wa nani kwa estate. Wewe usijaribu. Wewe wacha na yeye. Kama unataka mashida, wewe tembea na yeye. Lakini mimi nimeshakwambia. That's how mothers do. And that's the beauty of it all. Wanaweza kuwa wanalipuka, wanaweza ladies, by the ladies, I don't know what we are gonna do. I guess it's up to the brothers. Brothers, by the way, if you're a brother to a lady mwenye amekaliwa kwa nyumba, man, najua pia ukianza kuongea sisi wanaume, bana mashida wazi zinaanza kuchimbuliwa bana, unashangaa, tumekosea wapi? But the ladies, we want to thank you very much. Kwanza my big sister, by the way, mimi nashukuru. I thank God by the way, mimi si first born son. Yeye kitu nashukuru. I'm not the first born, like first born nilitoa kijana. Na mimi miss your last born tena. Au ni watu wawili they get picked upon sana na the parents. Mimi niko hapo katikati. I always fly under the radar. Anything stupid I do swept up under the carpet because nobody knows. Nobody has time for me. But then you know the first born. Yeah, I'm the firstborn. You can imagine the Only firstborn. Yeah. No wonder what? No wonder, but then no wonder you feel all the pressure. No wonder I'm this bitter. Because there's that perfect image your parents want you to have, and I don't. Let me now tell you the irony of something. Ushaifanyia like madhana kupigia kelele style fulani alafu unakuja unasema mimi sitaifanyia mtoto wangu hivi. Mimi sitaifanyia mtoto wangu hivi. Have you ever said mtoto wangu msema sitawahi. Kwa mnasemanga hivyo. But remember this. When you are growing nyinyi kama machine nyazina software, nyinyi machine mpya. How parents treat you, how parents do ni kama wana install programs into you. We are basically experimental tools. Not the experimental tools. Yeah. Programs. We are tools. No, unachiki vile wewe like ulitreatiwa na mama kama na baba kama na those people. That's the same way you're going to treat your children. No. Let me tell you. Go check. Look at the history of things. Firstborn, when you're not by their daughters. Firstborn daughters are always strict to their children. Lastborn daughters are always lenient on their children. Go and check. Na pia wale firstborn when you only child ladies. I'm going to change history. History is going to be me. Oh no. You can't change. You can't change. Remember, the past never dictates the future. Let me tell you, it dictates it very much. Very, very much. Mimi sijui, I guess nimeangalia wengi, nimeona wengi. You know you can't relate to our struggle. No, I can't relate, but I have seen firstborn ladies who wenye walikuwa strict upon wakasema mimi sitafanya hivyo mtoto wangu. Saizi wako na watoto 2 years old. Oh my God. Kwanza namba yangu nitakupigia 5 years from now telling you the situation for background. Let me tell you. Ukienda kusambaza hiyo duty, don't come crying later that mtoto wangu anisikizi. Mtoto wangu lazima angoje babake ndio afanye. Don't come and cry later. Because you know why? Responsibility inaanza hiyo time. Ile time unaona mtoto anaanza kwa kurutu, hapo baadaye ndio responsibility inaanza. Lazima mimi sitapigia kelele mtoto wangu, mimi sitafanya. Oh, that time is coming. Hautampigia kelele lakini utamdiscipline vizuri. Unasema mimi siwezi chapa mtoto wangu. Kwanza utakuwa unachukua slippers vizuri. Kwanza siku hizi hakunanga slippers. Siku hizi ni slides na flip flops, sijui nazitanga aje. Hizi kunonono. Hizo ndio mtakuwa mnatumia kwa discipline. But parents should know the difference between parenting and being a friend to your child. But remember, you can't be both. That's one thing I also. No, you can be both. Oh no, you can't. You can. No, let's not. We're not in the 90s. Let's be open-minded, please. No. When a child is young, you cannot be a friend. You'll be the parent. Now, the parent you're going to be certain it determine. When you parent utaketi chini unasikiza, una analyze kwanza, when mzazi unaambiwa kitu unalipuka mara moja. Me, I'll analyze. I've learned psychology. We've done a unit called psychology, and I'm doing communication, and I've learned 2 things. Listening. Listen first. Unaona yule mwenye unasema ati parent ni friendly. It's not that the parent is friendly. No. That parent is not a friend. It's just that parent sits down, anaketi chini, analyze. Wake ni rafiki wake. Yeah. By the way, good witness. Yeah, I'm a test. My parent is my very closest friend. Yeah. Okay. But that's good. And but kama ni mzazi but then you happen to drop on this channel na umekuwa ukisikiza hii conversation,
tunaweza kuwa tumesema vitu mingi za upuzi. Tafadhali usiende kulipikia mtoto kama umenotice behaviors fulani kutoka kama tumekufungua macho. Basi kabla hujalipuka, basi it's good to ask. It's good to Ask. Wanasemanga ask and you shall be given. Ask the details. I know you're out of context. No. Basi ask and you shall be given. Unataka majibu ya kitu fulani, uliza. Usiende kulipuka. Yeah, true. But Just parents don't aren't ask. like that. Hey, parents. But anyway, tutafika hapo sisi na pia. But let me tell you, I started this podcast as a hobby. Hobby unajua kwa sababu ni ilifika time but then nilikuwa nimejam, niliachanga kufanya applied communication. Wana nilianzanga ikilo nikasema now how nilienda nikafanya IT stuff. How can I go back to media? Nikasema okay, let me start my podcast. Nah, it is going well. So far it's going well. Most of you can say it's going well. Tumefungua macho wengine I don't know what has happened. Wengine tumepatia red pills. Depending on the situation. But the thing is this, 20 years to come by the way, nitakuja tu kuwatafuta tu. Na mimi hii time maybe 10 years 10 is a lot. 3 to 4. told you 5 years from now. Please 5 call years is me even and more. ask me, Vivian, kunaenda aje na mtoto wako? Na nitakwambia, hey, anakoparate. Anafanya well, let me tell you, I think siku moja nitakuja kutafuta session ya parent and son. Msanii kuna time nilikuwa nataka kuorganize ikae mimi na mzae, msanii na mzae, we sit down, we talk sasa, man to parent, friend to friend, parent to parent. Hey, Hiyo mtakuwa weird. baadaye tutaenda kupiga hesabu hii podcast itaenda aje. Hey, tukasema no. It's not going to be that well enough. It won't be authentic. Ingekuwa authentic kwa sababu itafika mahali baadaye useme baadaye nyinyi mnafanyanga nini? Kuna upuzi fulani mmeanza kuwa nayo. You see, after a while like kwanza like kuwa na microphone mbele yao itakuwa awkward. But tukianza kuongea upuzi kuna vile that parent instinct will kick in and they just start speaking. So sijui itakuwa, I don't know how it will end. Maybe tuta experiment siku moja ama tuta experiment na umesema mzee wako ni friend yako. Mzai. Like your mother. Yeah, my mom. So tutafanya trial run na mamako. At that time haitakuwa sisi tutakuwa. Okay, what will be the topic about? Yeah. What will be the topic about? Hiyo siku ikifika nitajua. Okay, sawa. Yes. And but for our listeners out there who want to join us in this podcast, it's very simple. You just you call me. Pale Telegram channel unaniambia by the Telegram pale by the search the backroom chat. Una hapo unamwambia, "Hey, professor, I want to be that podcast." Na mimi unakuja hapo una jump. The beauty of it is this. I don't tell you the title till you are sat in the studio. That's simple. And by the Vivi, how has it been not knowing the title? Adi session inaanza. How has it been? Okay, it was kinda it's a good experience, as in you have to scratch your head and everything inakuja like it's not planned, it's not research, you speak your truth. Wanasema you speak emotion. I'm looking for emotion. You speak emotion. You see, I wish I had a camera. You see, now these are the times which I'm like kuna time yenye Vivi alikuwa anaongea kuhusu she can't tell her mother. I wish you would have seen that facial expression when she was saying no. No, oh my god. And ile surprise ya Vivi yenye anasema is she really my friend when she was doubting herself? I wish you see, no, that's the down part. You see why I like audio podcast is like video podcast. Like people say, come fanya podcast ni video. Man, saizi sikai poa nini. People are worried about the looks na nini. But if it's audio, hadi unaweza kuwa mmeamka nisema by this tufanya podcast and people will do it with no problem, with no stress kwa sababu like they are not worried. But anyway, but it has been a nice time by the hosting you two ladies. It has been a fun time. Oh, the viewers can attest. Ni vile size hii machine yangu imekwama, imekataa kunionyesha chats hapa. And today by the si ati nimekataa kusoma by the chats zenu, ni vile machine imekwama. Imesema tu ita stream pekee, haitanionyesha chats. Ina upload pekee. But next time we will figure this out. My producer is on holiday. Wacha niseme on holiday. Mras mali huko nitakuchapa kiboko. Najua unasikiza hii podcast. Nitakuchapa kiboko ukirudi hapa. Lakini unajua kiboko yetu tu. I will rarua you and you will fix this machine of mine and we will talk later.
And by the way, it has been a fun time. It's just, but then people make funny comments on this show. Kama kuna, there's this guy who likes to comment, Justin. Justin, wherever you are, by the way, big up. I like you. You speak your mind. Or you text your mind. He texts his mind and anasema kila kitu. But it's been fun. And thank you very much. Any last words regarding anything? Regarding anything? Vote for Baba. You said any last words? Those are my last words. Okay. Tupatane kwa ballot. But you know what? But you siku moja umeamua kusimama by the women rap hadi ukimpanda I pale can. kama I can. You got that energy. Thank Got that you. energy. Thank you. But then I never got your friend. Unasema acha Chesaina. Chesaina. Yes, any last words? No political agenda. I don't even love politics first. Okay, I'm just grateful. At least I've gotten a space where I can air out what I had to say. But if you've got, this is the bonus part. Since you are here, in the future, if you've got any topic you want me to talk about, unajua mimi nakwanga blank slate hadi time yenye podcast inaanzanga. We have a lot. We have a lot. You can You want- come in through. Yes. Yeah. Now, the thing is just, you see the beauty of me is that mimi sipagwangi kwanzia, I made a resolution I guess last week. I won't stop on nachagua ati my podcast will be due every Thursday. I used to do it every Thursday, but it brought inconveniences to some people. So anytime you feel like you want to blow off some steam and you need my good guidance or you need the Dr. Phil part of my head, I will sambazia you my knowledge. And the beauty is that I will look for the people whom you can converse with today. But it has been a fun, but then ilikuwa experimental stage, you know. Msanii unajua hajaongea, majamaa msanii hajakuwa akiongea. Not, please not take I note of was the that. producer. Msanii has not been speaking. So I was the technically producer. I have been alone in this beautiful session. I've been alone, but it has been very nice. Nilikuwa nasimamia mrasi kwa producer. Ulikuwa unasimamia mrasi najua, lakini uliniacha peke yangu. Hii microphone iko hapa na iko na power. Inaweza shika ukiongea hadi ukikuwa mahali huko. Siwezi multitask. Where you are putting a weakness on men. Man, we can't multitask ni kweli. Nimekubali. Yeah, Americ says. But ni ukweli. Me I can multitask. Nafanyanga assignment nikiwatch movie. Kwani si multitasking? Mimi siwezi. Kwa shauri yako. Pole. But anyway, it has been a nice time. But thank you, and you're very much welcome for another session. For my viewers back at home, we want to thank you very much for listening to us. And mother, ukitaka more podcast nakuanga na audio clips pale. Spotify. Oh yes, Spotify. Msanii anajua. Unaenda Spotify pale una search the backroom chat, you listen to our previous episodes. Kwanza episode 1 hadi sasa tumefika 25. Unasikiza zote. Lakini kwanza episode 20 ziko YouTube. But don't worry, we'll organize mupate zote pale Spotify. Slow and steady wins the race. Na hiyo ni advice nilipatiwa kutoka kwa Justin. Thank you very much. Till next time. Good night.